kids! Good evening to my grade 6 Akasha Apitong Anyakal students. Good evening na siya because this morning teacher busy si teacher sa module. So this evening lang jud ang vacant ni teacher to record videos about our lesson. So last video, I discussed about adding and subtracting fractions without regrouping. So this time, I'm going to discuss to you about how to add and subtract fractions with regrouping. Pero before that, review muna natin ang some rules in adding and subtracting fractions. So, itong pinaka-importante, you can only add directly similar fractions or pwede lang ka maka-add diretso sa mga numerators if the fractions are similar or if the fractions have the same denominators kung naa sila'y pareho nga denominators. But in this video, I'm going to discuss about how to add and subtract fractions with regrouping. Pero this time, kids, I will not be using butterfly method. We will be mastering or using the usual method of adding and subtracting fractions. Gamito na to ang usual na pamaagi sa pag-add o subtract fractions. Why? Kasi I'm concerned na kapag maabot naman sa grade 7, yung ituturo ni teachers using yung usual method, so para hindi kayo maguguluhan. So magiging consistent na lang ako kung ano talaga yung usual na nalalaman ng mga teachers on how to add and subtract fractions. Pero you can still use butterfly methods, kids, especially if kapag dalawa lang yung fractions na given na isolve. Now let's start with, so we have this fraction 2/4 plus 3/5. So look at the denominators, different, dili pariha. So, dili ta pwede mag-add diretso sa numerators. So, unsay buhaton? Find the LCD or pangitao na to ang least common denominator. So, unsaon ganito? Let's do the skip counting or listing of multiples. So, mag-start ta kay 4. 4, 8, 12, 16, 20. Next, let's have 5. Let's do the skip counting by 5. Pag nakita na nananatay common na multiple, pwede na tamo stop. So, sa manilang common, least common multiple, 20. So, kana si 20, mauna day na atong gamiton na denominator or mauna day na ang gitawag na LCD or least common denominator. So, since naa naman tayo common denominator, makakuha na ta og equivalent fractions or we can now solve the equivalent fractions. Equivalent fractions, fractions na equal kay 2/4 at saka equal kay 3/5. So, yung first fraction equal diri, second fraction equal ani nga fraction. So, paano yon? Let's do the division. First, 20 divided by 4. 5 times 2, 10. 20 divided by 5, 4 times 3, 12. So, we have now the equivalent fractions. So, si 10 over 20 equal na siya sa 2/4. 12 over 20 equal gyapon na siya sa 3/5. So, karon, since they have now the same denominators, pwede na ta maka-add sa mga fractions. I-add na nato ang numerator. So, 10 plus 12, 22. And then, copy the common denominator, which is si 20. Now, kung titingnan natin, 20 over 20, ano yung napapansin ninyo? Mas malaki or mas dako si numerator kaysa kay denominator. 22, 20. So, mano siyang itawag na improper fraction. Now, kapag ang sagot ay improper fraction, we are going to change this one into a mixed number. I-change nato ni siya. Mixed number ka na whole number o na ay proper fraction. Paano? Unsaan man na siya? Ato lang i-divide si 22 by 20. So, 22 is magiging dividend siya, nasa loob. Tapos yung si denominator magiging divisor, nasa gawas si 20. So, 22 divided by 20 is 1. 1 times 20, 20. 22 minus 20, 2. Since wala naman tayong number na ma-bring down, stop na din tadira. Then, let's copy 2. Kopyahon na to si 2. Gawin nating numerator. Ilagay natin sa taas. Ibutang na to sa taas. So, yan na tayo 1 and 2. Unsa man to ibutang diri sa denominator? Copy the
divisor or kung unsa tong denominator kagaina, mao lang to'y kopyahon, which is si 20. So now, nakita nato na pag i-divide nato si 22 over 20, ang answer is 1 and 2 over 20. So meaning, this 22 over 20 is equal to 1 and 2 over 20. Butang na lang ni teacher sa baba kay wala na space diri sa kilid. Now, tanawin nato or let's look at the fraction, the proper fraction 2 over 20. Lowest term na ba siya or in simplest form na ba siya? No. Kay naa pa man tay ma-divide kay 2 ug kay 20. Remember the divisibility rule? Kay 2 at saka kay 20, ano yung common na number na pwede ma-divide sa ilahang duha? Let's start with 2. Are both numbers divisible by 2 ba? Pwede ba silang duha ma-divide by 2? Yes. So let's divide. 2 divided by 2, 1. Kung gusto ito i-divide sa taas, maupoy gamitin sa baba. 20 divided by 2, 10. So si 2 over 20 na himong 1 over 10. Pero kids, ayaw kalimot pagkopya kay 1. Basin malinta na mao dyan ay common nga mali sa akong mga students before. Pag i-lowest term nila diri, malinta na dayon si 1. Ayaw ninyo limot-limot ang whole number. So just copy the whole number. So yan na. So this is now the final answer. So 2 over 4 plus 3 over 5 is equal to 1 and 1/10 or 1 and 1 over 10. So ito na yung final answer. So let's have another example. So let's have this example. 6 and 5/6 plus 2 and 2/3 equals n. So first thing to do, ano yung unang gagawin? Let's solve for that LCD or yung least common denominator by doing the listing method or skip counting. Kunin natin si 6 and then 3. Skip counting tayo by 3. 3, 6, 9. Kapag may makita na tayo, pag na tayo makita na common na multiple, pwede na tayo mag-stop o skip counting. So stop na tayo kahit hanggang 6 lang. Kasi meron na tayong nakitang common nila na multiple. So, ano yung common na multiple? 6. Common na number sa kanila. Diba? 6, 12, 18, 36, 9. So, yung common is yung 6. So, ito yung kukunin natin at gagamitin natin as the common denominator or LCD ng fractions na to. So, we have now, kopya lang nato yung 6 na whole number, kopya lang yung whole number na 2, and then, sulat lang yung common na denominator which is 6 na galing dito sa pag-list natin. Now, let's find or solve for the numerators para magkaroon na tayo ng equivalent fractions nila. So, 6 divided by 6, 1 times 5 equals 5. Next, 6 divided by 3, 2 times 2 equals 4. So, now, meron na tayong equivalent fractions. So, si 6 and 5, 6 is of course equal sa 6 and 5 over 6. And then, 2 and 2/3 is equal to 2 and 4/6 or 4 over 6. So, since pareho naman ilang denominators, pwede na nato maadang ilahang numerators. So, 5 plus 4 equals 9. Copy the common denominator which is the 6. So, since tapos naman tayo sa fractions, now this time si whole or ang whole numbers ng atong i-add. So, simple lang. 6 plus 2 equals 8. So, we have now the answer, 8 and 9 over 6. Now, kids, kung atong mapansin, numerator or yung number sa taas is mas dako kaysa number sa baba. Diba? 9 over 6. So, this is what we call now improper fraction. Dako sa taas, gamay sa baba. So, kapag improper fraction siya, kids, dili na siya maong final answer. Instead, we are going to change first this one into mixed number. Dapat gamay dyan sa taas. Unsaon man siya paghimo into mixed number. So, very simple lang. Ato lang i-divide si 9 by 6. So, 9 divided by 6. So, kids, the dividend or yung number sa loob or nasa sulod should be the bigger number. Yung dako na number dapat ay nasa sulod. Then yung gamay na number should be the divisor, yung nasa labas or nasa gawas.
So 9 divided by 6 equals 1. 1 times 6 equals 6. 9 minus 6, 3. Since wala naman tayo ma-bring down, kopyahon na nato si 3. At unsa man ang iyahang denominator? Of course, ang iyahang denominator kagaina or yung divisor. Kopyahon lang nato ang divisor or yung denominator kagaina. So, we have now 1 and 3 over 6. So, si 9 over 6 pala guys, or kids, equal siya sa 1 and 3 over 6. So, mahimo na siya ani. Kopyahan ko si 8. So, kopyahon lang nato. Si 8, kopya lang. Then, si 9 over 6, di ba equal siya sa 1 and 3, 6. So, i-add lang nato. Very simple. Just add the whole numbers. 8 plus 1 equals 9. And then, just copy the fraction, just copy the proper fraction, 3 over 6. Oh, si 8 and 9 over 6, nahimo na siya 9 and 3 over 6. Pero kids, always remember, dapat ang fraction should be in its simplest form or lowest term. 3 over 6, naka-lowest term na ba siya? No. Di ba si 3 at saka si 6 napay common na number na pwedeng ma-divide sa ilahang duha, which is si number 2 ba? No. Number 3 is not divisible by 3. Dili siya pwede ma-divide by 2. Si number 3 ba? Yes. So 3 divided by 3, 1. 6 divided by 3, 2. And then, ayaw kalimot pagkopya sa whole number, 9. So this is now the final answer, 9 and 1/2. So the sum of these fractions is, this is now the final answer, 9 and 1/2. Now this time, let's have subtraction with a regrouping. So we have this example, 3 and 1/4 minus 1 and 1/2. So since ang denominator dili man pareho, so we have to find first their least common denominator. Let's do the skip counting. Kunin natin kuhaon natin si 4. So we have 4, 8, 12. Next si 2, kopyahon natin si 2. Skip counting ta, 2, 4, 6. So actually pwede na ta mag-stop until 4. Kay common naman siya diri. So na naman tayo makita na common multiple nila, which is 4. So since 4 is their common multiple, we can use this 4 as our least common denominator. So we have now, kopya lang si 3, and then kopya lang si 1, and then the denominators, 4, 4. Gikan na siya sa atong pag-skip count diri or common multiple diri. So now, let's solve for the numerators. 4 divided by 4, 1 times 1 equals 1. 4 divided by 2, 2 times 1 equals 2. So, the equivalent fractions, 3 and 1/4 is equal to 3 and 1/4 of course. 1 and 1/2 is equal to 1 and 2/4. So, pareho naman sila denominators. So, pwede na ta mag-subtract sa numerators. Now, let's subtract. 1 minus 2. Can you subtract 2 from 1? No. Pwede ba ka makakuha og 2 kay 1? Of course, no, because 1 is smaller than 2. Gamay man si 1 kaysa kay 2. So, this time, we are going to regroup. So, refrain nato ang paggamit sa term nga borrow kay later on, dili man nato iuli. So, instead of using borrow na term, we say regroup. So, let's do the regrouping. So, let's get 1 whole from 3. So, 3 becomes 2. So, saan na yung 1 whole na kinuha natin kay 3? So, di ba, padakon dapat ni nato si 1 para maka-subtract ta. So, dili pasagot nga 1 ang atong gikuha kay 3, 1, mag-ingon po kag 1 plus 1 equals 2. No, wrong na siya ha. Instead, kung unsa to gikuha, di ba, 1 whole man tong gikuha, nakuhaon to na tong, kung unsa ilang denominator, 4 man ang common denominator. Mag-isip tayo ng fraction na 4 ang denominator na equal siya sa 1. So, it's 4 over 4. So, kani siya 4 over 4, mao ni siya ang 1 na atong gikuha kay 3. Kay 4 divided by 4, di ba, equal to 1 man siya. So, that's why, so, katong 1 na atong gikuha kay 3, mao na ni siya, si 4 over 4. 4 divided by 4, 1, di ba? So, kaning 4 over 4, atong idugang kay 1/4 para kani si 1/4 mudako.
So, mao na ito idugang dili 1 na sin 1 na number ha. So, add lang na to. So, 4 plus 1, 5. Copy si 4. And, of course, copy the whole number. So, the 3 and 1/4 becomes 2 and 5 over 4. So, again ha, kani siya, nahimo na siya 2 and 5 over 4. So, pwede na tag-minus. So, kopyahon na nato si 1 and 2/4. So, pwede na ba ito maka-minus? Of course, yes, because 5 is bigger than 2. So, 5 minus 2 equals 3. And then, copy the common denominator, which is 4. Now, after that, let's subtract the whole numbers. 2 minus 1 equals 1. So, the final answer is 1 and 3/4. This is the final answer since this is already in its simplest form. Wala naman tayo pwede ma-divide sa ilahang duha. Common number except sa 1. So, now, para mapadali ta, it's para di ka ta mag-undergo yung nga process, at least, gishow lang nina ko para masabtan nga nung magmao man ang gi-add ni teacher. So actually, para madali na ta, dili na ta mag-undergo yung ani na process, ganito lang yung gagawin. So para mapadako na to si 1, ato lang kuhaon kung unsa ang common denominator, di ba? 4, mao lang natong i-add. So 1 plus 4, mahimong 5. Ibutan na to 5 there sa taas. So ang new numerator is actually 5. So mahimo na siya, di ba? Si 3, gikuha na to og 1 si 3, nahimo na siya 2. So 2, di ba? So, si 3 and 1/4, nahimo siya 2 and 5/4. And nakasabot na mo nga nung 4 ang gi-add ni teacher, gikan na siya diri nga process ha. Pero para mapadali, kung unsa man ang denominator, common denominator, maon na ang i-add sa ato ang numerator. Dili 1 plus 1 ha. Og nasabta nato na nga nung 4 ang atong gi-add. So, gamit ani nga process, okay? So, see, dali lang siya. 2, 5 over 4. Equal siya ani. Okay? So, let's have another example. 15 and 2/3 minus 8 and 3/4. So, different denominators. So, dili ta pwede mag-minus diretso. So, first, find the LCD. Let's do the skip counting. So, the LCD is 12. So, copy the common denominator, 12. LCD, copy 15, copy 8. So, solve for the numerators. 12 divided by 3, 4 times 2, 8. 12 divided by 4, 3 times 3 equals 9. Since pareho naman sila denominators, let's proceed to subtraction of numerators. 8 minus 9, can you subtract? No, kay mas gamay man si 8. So, dapat mas dako jud ang iyaha ang minuan. So, because of that, let's do the regrouping or regroup nato siya. So, kuha tayo ng 15 kay, kuha tayo ng 1 whole kay 15. So, 15 becomes 14. Now, asa na tong 1 na atong gikuha from 15? Dili pasabot tayo, buta na tong 1, himo na siya 18. No. Unsa ganitong i-add ni teacher? Unsa gato mahitabo? Katong 1 nga gikuha, may mo na siya 12 over 12. Pero para mas madali, tanawa lang ang 12 dira, ang unsang common denominator, 12, maoy atong i-add sa numerator. So, 12 plus 8 equals 20. So, si 15 and 8 over 12, nahimo na siyang 14 and 20 over 12. So, 20 minus 9, pwede na ba? Of course. So, 20 minus 9 equals 11. And copy the common denominator, which is 12. And then, subtract the whole numbers. 14 minus 8 equals, wala na to si 15 ha, 14 na ang bagong nga whole number, equals 6. So, we have 6 and 11 over 12. Now, 11 over 12, na pa ba'y ma-divide nga common factor nila? Or naka-simplest form na ba ni siya? Yes. So, that's why this is our final answer, 6 and 11 over 12. Let's have another example. 24 and 2/5 minus 19 and 3/4. So, since different denominators, find first their LCD by skip counting. 5, 10, 15, 20. 4, copy, skip counting. 4, 8, 12, 16, 20. Unsang ilang common na multiple?
number 20. So, kanisi number 20, mauna ni siya ang common denominator or least common denominator. So, next, kopyahan si 24, kopyahan si 19, and then the common denominator 20. So, this time, we are going to solve for the numerators para makakuha na ta sa equivalent fractions nila. So, 20 divided by 5, 4. 4 times 2 equals 8. 20 divided by 4, 5 times 3 equals 15. Now, since common denominator, we can now subtract the numerators. 8 minus 15. Oh, no. So, gamay, dako. So, pwede siya? Dili. So, we are going to regroup. So, kuha tayo ng 1 whole kay 24. 24 minus 1, it becomes 23. So, unsa man natong i-add diri para mo dako ni siya para maka-minus na ta. Dili 1, kundi 20 over 20 or kopyahon lang ang unsa tong common denominator nila 20, mautoy atong i-add sa numerator. So, 8 plus 20 equals 28. So, si 24 and 8 over 20, nahimo na siyang 23 and 28 over 20. So, now, dako naman siya, gamay, pwede na tayo maka-minus. So, 28 minus 15 equals 13. And then, copy the common denominator, which is 20. Next, subtract the whole numbers. 23 minus 19, minus na ito mga whole numbers, equals 4. So, we have now 4 and 13 over 20. Now, si 13 over 20, ma-lowest term pa ba siya? Or ma-simplest form pa ba siya? No, because it's already in its simplest form. So, kay wala naman tayo pwede nga number nga ma-divide sa ilaha. Common nga number na pwede ma-divide sa ila except 1. So, this is now the final answer. So, that's all, kids, about adding and subtracting fractions with regrouping. So, again, if naipangutan na kay teacher, ayaw ka ulaw pag-message kay teacher sa Facebook. Okay? Thank you so much and I hope you learned something from this video. Goodbye! This is Teacher Algin and see you next time.